Hello everyone and welcome to Ungal Kitchen. இந்த வீடியோல நாம ஒரு simple and delicious dessert recipe தான் பார்க்க போறோம். Chocolate covered fruits. இந்த yummy ரெசிபியை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நான் யூஸ் பண்ண fruits வந்து strawberries, banana and apple. அதுக்கப்புறம் நான் செமி ஸ்வீட் சாக்லேட் சிப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்கள் வேணும்னா ஒயிட் சாக்லேட் ஆர் டார்க் சாக்லேட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சாக்லேட் சிப்ஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் சாக்லேட் பாரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம சாக்லேட்டை வந்து டபுள் பாய்லர் மெத்தடில் மெல்ட் பண்ணணும். நம்ம ஆட் பண்ண சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து 5 to 10 மினிட்ஸில் கம்ப்ளீட்லி மெல்ட் ஆயிடுது. நம்ம ஃப்ரூட்ஸை வந்து சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெயின்போ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் ஆர் க்ரஷ்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டாப்பிங் பண்ணலாம். ஸ்ட்ராபெரிஸை சாக்லேட்டை டிப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டூத்பிக் யூஸ் பண்ணால் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதில் ஒரு முக்கியமான டிப் என்னென்னா, மேக் ஷுர் உங்கள் ஸ்ட்ராபெரிஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக இருக்கணும். இல்லைன்னா சாக்லேட் டிப்பிங் வந்து அதில் கவர் ஆகாது. நான் வந்து ரெயின்போ ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஒரு டாப்பிங் பண்ணுறேன். நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ட்ரைடு கோகோனட், ஐசிங் ஆர் எனி crushed nuts யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ராபெரிஸை எல்லாம் சாக்லேட்டில் கோட்டிங் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பனானாவை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. பனானாவை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி பனானாஸையும் சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்துருக்கிற ஃப்ரூட்ஸை வந்து சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணதுக்கப்புறம் parchment பேப்பர் ஆர் பேக்கிங் பேப்பரில் ட்ரை பண்ண விடணும். ஃபைனலாக நம்ம எடுத்துருக்கிற ஆப்பிளில் ஸ்கின்னை பீல் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபைனலி நம்ம எடுத்துருக்கிற ஸ்ட்ராபெரிஸ், பனானா அண்ட் ஆப்பிளில் சாக்லேட்டில் டிப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஆஃப்டர் 30 minutes of refrigeration, நம்ம சாக்லேட் கவர்டு ஃப்ரூட்ஸ் வந்து இஸ் ரெடி டு என்ஜாய். இந்த சிம்பிள், ஈஸி அண்ட் டெலிஷியஸ் டெசர்ட் ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். I hope you enjoyed it. Thanks for watching and I'll see you next time.